What's good, YouTube? It's your boy Teddy. Welcome to my YouTube channel, Teddy Talks. So, can you start to subscribe? Just hit the subscribe button, and then can no gonna go like, no gonna share, no gonna comment anything good. So, Zoranas, we are going to be talking about aliens. My aliens. We are not just gonna talk about aliens. Tutorial my aliens. Akawanikwa muZimbabwe kana kuti anonzi arimo muZimbabwe, but to be specific tutaura nezve ma-aliens akawanikwa. I think it's about 30 years ago Ariel Primary School in Zimbabwe, Harare Ruwa. So vazhinji like ma-scientists anonyanyoona information about this, but according to some Zimbabweans, they say zvakatoitika, like obviously vanhu vacho vakamaona, they're now about 30 years, vacho vane ma-30 years. Some of them, they've got families, so they say these things are real, of which vanhu vanga vangoripo pachikoro ipapapo vane this information, but ma-scientists again ndepapapo havana kuwana full information yakwana. So this incident happened in 16 September 1994. So it happened in Harare Ruwa. Vana vangu vari pa break time, and then there were about 60 to 62 children vangu vari panze vari pa break time, and then my teachers anga ari meeting kudaro vana vanoti vakaona something chinenge esosa like a plate chaibva mudenga chichitsika pasi, and then makabuda vanhu vanga vaiita mamovement aisanzwisisika, like toimuvha fast tuvanhu twacho, even vana vacho havanotobhelievha vakaona chii, but vamwe vanotaura vanoti ma-aliens. So break rakapera, remember this was like a primary school, because these kids, they were aged 6 to 12 years, which means they were still in primary, which means kuti yange tori primary school. So vakaudza ma-teachers avo muonero wavakaita zvinhu izvi, and then ma-teachers haana kubhelievha, because vaifungoti nyaya dzevana dzinongoitwa nevana, isi nyaya dzinongoitwa nevana vakatodismisswa that day. So zvakaonekwa nevana ava manje, vana vanoti zvinhu izvi vaizoona zvichiita ma-movements azvo kuground, zvakatomboitwa kunge zvakuuya kwavari, but vamwe vakafenda, vamwe vakafara, vana munongovaziva, vamwe vakafara vachiona zvinhu zvinyowani, and then vamwe vanoti these aliens, they were communicating with them like mind to mind without saying anything nemuromo. Ma-aliens aingotaura like achishandisa pfungwa. Gonna happen to the earth. Yeah, not to pollute, because we're young, we can still prevent it. Vana they were dismissed kunzi chiendai kumba chichi, and then vana vakaenda kumba, vana vakanotaura nevabereki vavo about what they saw, and then vabereki vanozvitambira zvakanaka, vakazotanga kucomplaina pachikoro ipapapo and stuff. So ma-teachers manje, and then word rakatozospread to such an extent yekuti pakauya ma-researchers akauya ipapapo, akauya vaita ma-researches avo. Pakauya anonzi Cynthia Hind, if I'm not mistaken, pakauya Cynthia Hind weku-BBC, like those ma-international news reporters nema-international scientists chichi anoresearcha these things about aliens, and then they did their research, and then according to their researches vachi-interviewa vana vakaona kuti this story was real, and
zvazvitori zvechokwadi because vana vaidhirowa chinhu 1 pavakapiwa mapapers ekunzi dhirowai something chafanana nechamaona, exactly chafanana nechamaona, since vana vasingakwanisi kunyatsodhirowa ma6 to 12 years, remember, since vana vasingakwanisi kunyatsodhirowa, vana vakadhirowa zvinhu zvakada kufanana, and then they drew like that type of, I don't know what they call it, I think they call it a spaceship. Vakachidhirowa that thing like exactly chakada kungodaro sezvatinongoona mumapictures sezvamuri kuona, and then vakadhirowa zvavakaona, and then nyaya iyi yakabva yaonekwa kunzi ndeyechokwadi, and then vakabvunzwa about zvazvakanyatsoita tuvanhu twacho, then twainzi twatune like type yezvimusoro zvimwe zvine type zvimwe zvimashape, as you can see them pamapictures nemavideos andiri kuisa pathis video. Vakaona like zvazvanga zviri nezvimaziso chichi, but zvainzi zvazvakapfeka masuits like zvazvakapfeka zvinhu zveblack zvaipenya, of which that thing chavaifamba nacho like their mode of transport chaipenya futi, then chachiri cheround. So nyaya iyi I think itori nyaya yechokwadi, because 30 years ago ndatombovepo guys. So this story is real. It is real. So unlike some other UFO stories, this story is famous because it was having so many witnesses than the other UFO stories. This one had many witnesses. So because pamascientist hapana scientist ati auya neinformation yakanyatsokwana yekuratidza kuti UFO stories they are for real, ma-aliens titori nawo pa-earth. But these kids vakatoona kuti ma-aliens aripo pa-earth, and zvaitonzi like ma-aliens aya vane message yavakapa kuvana about use of AI, kuti AI icha damage like future chichi. As you can see these days janima AI and stuff, and then they talked about pollution, like to warn us that when we're older there's something going to happen to the earth. Yeah, not to pollute, because we're young we can still prevent it. Yeah, land pollution, like air pollution, kunzi zviri kukanganisa earth. Now the question is, my aliens, why are they so concerned about the earth? Iwo ma aliens achimbonzi agare kuno ku earth. Like equation nevanhu vazhinji iyoyo, it's not like I'm the one eager and equation iyoyo, question yevanhu vazhinji. So according to information, like according to zviri kutaurwa like nema-scientists these days, they are saying that in Zimbabwe Zimbabwe is one of the bases yema-aliens. Like Zimbabwe, like we have got Monyangani, they say Monyangani is the base for alien, of which Monyangani, according to Zimbabwe, we don't know anything about aliens. We only know that Monyangani rinoera, like someone can even disappear in that mountain. So I don't know guys,
maybe it's real, maybe it's not, but according to those researchers and scientists vakaita researches avo that time, they say aliens are real. So what's your question about it? Just comment down below in the comment section so that I can keep on releasing more videos about these things. And also I'm not gonna be dropping videos about aliens. Drop my videos even zvakasiyana like some of the documentaries. So just subscribe and see how far. Thank you.